Good morning all. In our today's class, we are going to discuss about diffraction of light. In our earlier sessions, we have discussed about interference of light and constructive interference, destructive interference, fringe width and theory of interference and the expressions for fringe width to an interference pattern. Now we are going to discuss about what is the meaning of diffraction of light. The phenomenon of diffraction was discovered by an Italian physicist Francisco Maria Grimaldi in 1665. Actually, he was the introducer of a diffraction of light. Later, Newton and Hooke studied about diffraction properties of light. Then, Thomas Young was a first person who gave wave theory for diffraction of light. Actually, this is how the diffraction concept built. By Thomas Young's wave theory of explanation to this diffraction property gives a best example for a diffraction of a light. Now let us see what is the meaning of diffraction of light. Actually, diffraction of a light is nothing but it is the phenomenon of bending of light around the corners of the obstacle. It is a phenomenon of light of a bending of light around the corners of the obstacle. Obstacle means that is object. Here we used to call obstacles as object. Around the corners or around the edges of the obstacle, we are getting this diffraction pattern. Let us see how we are going to get this diffraction pattern. Once again, we can see that the phenomenon of bending of light around the corners or edges of the obstacles is called as diffraction. Here we are considering a source of monochromatic light. Monochromatic light means that should consisting of single wavelength or single color. Okay, such type of light sources has to be considered in this particular case. For diffraction, we have to consider a monochromatic light source. Monochromatic light source means that is consisting of single color or single wavelength. Now here we have a slit. Slit means that is a small gap. Slit means that is a small gap. Between two red lines there is a small gap. If the light ray is traveling through this slit, what it will happen, that we have to see using this diagram. Here we have a screen. Okay, there is a red screen that is for observation. We are using this red screen for the observation. Okay, if the source of light emits radiations, okay, if the source emits light radiation, actually the light travel in that particular region. Here we have two bright spots. One is a bright spot and another one is dark spot. Dark spot doesn't leave any light to come through it, but bright spot is the property of light. But the light rays traveling in a linear path. Linear means straight path. Actually, ray optics tells that only. Okay, the property of light is, basic property of light is the light rays always travel in a straight path. In our geometrical optics, we can see that. But here at the edges of the obstacle, the light should bend. That is the property of diffraction of light. We cannot see in this diagram, but actually how the diffraction pattern observed is, look at the XY region. Actually, in that particular region, the light ray is bending slightly. Okay, here XY is our diffraction pattern. Actually, earlier we had this one. This is actually rectilinear propagation, but in physics, this is not possible at the edges of the obstacle. Actually, what we will get is like this. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು.
ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೈಟ್ and we have a obstacle here. This is, let us assume this is a object, sharp edge ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಟಮ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಡಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ವೈರ್ನ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we will get actual diffraction pattern. But here we are not getting any diffraction pattern. Here only what we are seeing is the straight line propagation of a light, or we can also call that as rectilinear propagation of light. The bright spots gives the rectilinear propagation of light in this particular concept. But around the edges of the obstacle, where is our obstacle? Here we have, this is our first corner and this is our another corner, or we may also call this as edge. Around the edges of the obstacle we used to get a bending property of light. Here what we have got is diffraction of a obstacle. Earlier we have got, here is diffraction of slit and we are getting now diffraction of an obstacle. Here xy also gives the diffraction property of a light. X and y gives the diffraction property of light. Here xy is a region of a diffraction. Here there is a slight bend of a light and here also there is a slight bending of a light. This property is known as diffraction of a light. Bending of a light around the corners or edges of the obstacle or slit is called as diffraction. We can see some other practical demonstrations for this diffraction of light. For example, now what I am going to assume is, for example, if we have a pond, okay, pond, if we make a small hole, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಡ್ರಿಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ. ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ವೇವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ diffraction of light. Initially what we have is a plane wave front. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we will get different directions of light rays. Okay, we may call this as spherical wave front or we may call that also as cylindrical wave front. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ initially we had plane wave fronts. Look at this. The direction of light rays is same for all the rays. In this case, the direction of a light rays is same, but once it passes through the slit or a gap, the direction of light rays changes. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ property of diffraction of a light. In case diffraction of property of light ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we can also call this as changing direction of a initial light rays. ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಹೇಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will be a bright dark fringes. Actually we have seen this in our interference pattern ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ bright dark fringes ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Like that only, but not interference pattern. Actually we will get a diffraction pattern like interference only, but there is a small difference between interference and diffraction. We can see that later. What is the differences between
diffraction and interference property of light. But here in this case, what is the observation, what is the actual diffraction pattern which we will going to get? That is more important. We can also call diffraction as deviation of light from a rectilinear propagation. I have already said that rectilinear propagation means that is straight line propagation. Deviation of a straight line propagation is also called as diffraction, or we may also call diffraction as it is the ability of a light wave to bend around the obstacles. It is the ability of the light waves to bend around the obstacles placed in their path. For example, if the light ray is traveling in one particular direction or in one path, if we place an object, okay, if you placed an object in the path of the light rays, the direction of the light ray can also be changed. This is the ability of a light wave. This we also called as diffraction of a light. We can see so 2 to 3 definitions for diffraction of light. Which is easier or which is convenient to your reference, you can write that in your examination. They may ask this for 1 mark, what is the diffraction property of a light, or what is diffraction of a light, or they may also ask like define diffraction of light. And we have seen some we have to see some diffraction properties in nature. Before going to that, what is the main concept of geometrical optics and physical optics? What we are studying right now is wave optics. Earlier there was a chapter called as ray optics, or we also call that as geometrical optics. But in the case of geometrical optics, if the light ray is passing through a slit, we will get only a straight line. There will be no any bending of light. We can see that in our figure A or diagram A, that is without diffraction. In left side, what we have given is geometrical optics would say that light rays travel in a straight lines should cast a sharp image of a slit on the screen. But practically this is not going to happen. Practically this is not going to happen. We are not getting any sharp image of a slit on the screen. What we actually get is a diffraction pattern. If we have a slit, if a monochromatic light is passed through that slit, we will get a interference pattern, diffraction pattern like this. Actually, this region is a central bright spot. Actually, the central one carries maximum bright spot, and the very next to the central bright spot we have dark spots. Okay, the intensity is very minimum in this particular region, but in central maximum what we have is the more intensity region. This is less intensity region. As it goes on to other sides of the diffraction pattern, the intensity of a wave decreases. We can see that later. This is how diffraction pattern obtained. Okay, this is the actual diffraction pattern we can observe at our screen. Let me see the natural phenomenon or naturally occurred diffraction pattern, or we may call this also as examples of a diffraction of light. We can see this pattern actually in a earlier or in a evening, sunset or sunrise time. We can see this diffraction pattern. Actually, that is how we are getting a dark spot and a bright spot and the rays, the deviation of a light rays around the edges of a cloud. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಈಸಿಲಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟಾರ್ಚ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೈಟ್ ನ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಮೇಜ್ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಆಗೋದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ನಾವು ಕಾಯಿನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ರೇ ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿನ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಶ್ಯಾಡೋ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Here we also have some other examples of a diffraction property of light. This is actually the naturally or practically occurring diffraction property of light. At the center we will get maximum intensity of light. Look at the center region of those rings. Actually we used to call this also as Newton's ring, Newton rings. At the center we are getting bright spot. That means the intensity of a light is more in that center of a pattern. Okay, as it goes on away from the center of a ring, what we will get is intensity minimum. Intensity decreases as it moves away from a central maximum. Okay, we used to call the central bright spot as central maxima. And here we are getting another example for a diffraction of light. Using our CDs also we can see our diffraction property of light. You can easily watch this pattern. When a light passes or travels at the edges of the compact disc, we can see a different color appearance at the edges of the or on the surface of the compact disc. This is also we can see, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ usually. That property is called as diffraction property. Actually this is a very beautiful example for diffraction of light. Look at the corners of a blade. Because blade is very sharp, at the edges of the blade what we are getting is a diffraction pattern, bright dark shape of a blade. Okay, this is also another example for a diffraction of light. And here the naturally occurring diffraction property of light. Look at the edge. In some edge the light is traveling through the gap of a door, and what we are observing here is the diffraction pattern, that is bright dark fringes. Okay, and here also we have some diffraction properties of light examples. We can see more examples in our day-to-day life what is the property of diffraction of light, but once we get to know is by understanding the concept of diffraction only. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ 2 or more ವೇವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 or more ವೇವ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೇವ್ ಏನಿದೆ ಆ ವೇವ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಿವಿಯೇಷನ್, the more important concept is deviation of light. Here diffraction through a single slit. Actually we have seen a lot about diffraction of a light. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಲಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. How diffraction happens through a single slit. This is also an important concept from your exam point of view. For example, if we consider a monochromatic source of light, here what we have is only a diagram. This is more important diagram. If you write this diagram, you will get 2 marks or minimum 1 mark, or you may get maximum 2 marks for this diagram in your examination. This is the actually experimental setup for the diffraction through a single slit. Now I am going to demonstrate how the diffraction happens through a single slit. If we assume a monochromatic source of light, here S is a monochromatic source of light. Let us assume like that. Okay, if a monochromatic light is
ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲಿಟ್, ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೊನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಲೈಟ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಸರಿ ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಲೈನ್ ಅ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ traveling in a different path, we can use a convex lens. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವಲ್ಲಿ. we have studied a property of a light through a convex lens in our ray optics chapter. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಕೂಡ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ allowed to pass through a slit. We may also call that as a rectangular slit. ಆ rectangular slit ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Once it pass through the edges of the slit, what it will have? If the slit width is very less, we will get a very beautiful diffraction pattern. If the slit width is very more, we don't get any diffraction pattern. Actually, the light travels in a rectilinear propagation. Okay, this is what happens if a slit width is more or less. If the slit width is more, we won't get any diffraction pattern. If the slit width is very less, we will get the diffraction pattern very beautifully. Okay, now here an illumination of monochromatic light, the diverging rays are made to parallel using a converging lens. Okay, converging lens is which one? That is convex lens. The parallel rays are then passed through a small rectangular slit AB. Here AB is our rectangular slit. We can also made to pass a plane wave fronts through it. Okay, the diffraction pattern is observed on the observer screen, which is placed at the principal focus of a converging lens into. Here what we have is converging lens, because the light is passing through the slit is almost plane wave fronts. Okay, the light rays that has passed through the slit is almost a plane wave fronts, but we want the light rays has to converge at one particular point. All the light rays has to be converged at one particular point. For that we have used another converging lens, that is also a convex lens. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಲಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಿರ್ತಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಡಾರ್ಕ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ವೇವ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ another convex lens. That is why we have used a convex lens there. But in case of a slit, we have to use a convex lens to get a beautiful diffraction pattern. The diffraction pattern has a following characteristics. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it has a central bright maximum. I have already said that we used to call a central fringe as a central maxima, or we may also call that as central bright maxima, because at the center we have to get a bright fringe only. Okay, we don't get any dark fringe. Here the origin will get the central bright region,
Actually, the diffraction pattern, the deviation of a light happens in this particular direction also, not only in this direction, not only in point P. If we assume a point P dash here, the diffraction pattern will also happening here. Okay, it happens throughout the screen. Next, it has a central maximum which is surrounded by alternate bright dark fringes. In the center we have central maxima, and around the corners of, alternating to that bright fringe, central bright fringe, we have dark and bright fringes. I'll show how it will be. Next, the intensity of bright fringe decreases gradually from the central maxima as it passes away from the central maxima. Andre central maxima inda doora hogta hodange enagutte anta helidre the intensity of a bright fringes decreases. Central maxima dalli intensity ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ as it move away from the central maxima. ಅದರದ್ದು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಂಜು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇನ್ನೂ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ intensity of a dark fringes increases. This is actually how the diffraction pattern obtained through a slit. The width of the fringes is non-uniform, but in the case of a interference pattern, the width of all the fringes is same. The bright fringe width is equal to dark fringe width. In our earlier class, I have said that the width of a bright and dark fringes are same in the case of interference. But in the case of diffraction, the width of the fringes is not uniform. Andre the width of a central maxima ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರದ್ದು ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. This is what we can observe in a diffraction pattern. Okay, this is the actual property of a diffraction of a light through a single slit. This is how we are going to get a diffraction pattern. And the naturally occurring diffraction pattern through a single slit will be like this. Here what we have is plane wave, friends, and the diffraction pattern will be like this. At the center we are getting a central maxima. This is our central bright spot, and the very next fringe of a central maxima is dark fringe. Look at this. This is our dark fringe. Here the intensity is very less. That is why we are getting a dark fringe here. Okay, intensity at this region is very less. Or if we observe the very next bright fringe other than the central maxima, the intensity compared to the central bright fringe is very less in this region or in this region. Here we are getting consecutive dark bright fringes after a central maxima. This is how actually we are getting a diffraction pattern. This is a naturally occurring diffraction pattern. As it goes on away from the central maxima, the intensity of light rays decreases. Which one? The intensity of a bright fringes decreases. That is why we are getting a very low intensity of a light. These are all dark fringes of a light. Okay, this is how we are getting diffraction pattern, or we used to call this as a central maximum. This is intensity is more. This graph shows that the intensity of a central maxima is more. The very next to the, here we are getting a dark fringe, and here the intensity of a next wave, and as goes on away from the central maxima, the intensity of a light ray decreases. This is how diffraction pattern happens, and this is how naturally we are going to get a central maxima. This is our central maximum bright fringe. This is first order bright fringe. This is also first order bright fringe, and this is our second order bright fringe. Okay, this is second order bright fringe, first order bright fringe. This is central maxima. Look at here, the width of a central maxima is very much greater than the width of a bright fringe. Okay,
here the width of a dark fringe is not same as a width of a bright fringe. That is what I have said of a characteristics of a diffraction pattern. This is how we are going to see the diffraction pattern. Due to constructive interference we are getting bright spots. Okay, due to destructive interference we are getting dark fringes. We know the concept of constructive and destructive fringes of light, or constructive or destructive interferences of light. What is the meaning of constructive interference? All the waves has a same phase difference, or all the waves lie on a same phase. That means crest of a crest falls at a one particular direction and trough of a trough falls on the one particular direction. This is how we are getting our constructive interference, and the destructive interference means trough of a wave falls on a crest of a wave. Therefore, the waves are not in phase. That's why we are getting a dark spot due to destructive interference. Or we may also call the constructive interference as maxima or maximum, or destructive interference are also called as minimums. Destructive interference are also called as dark fringes or minimums. The constructive interference are also called as brightest or central maximum. Okay, here we can see a bright fringes. The arrow marks indicating the bright spots of a diffraction pattern in that diagram. Here we have the central maxima, first order fringe and second order fringe. We used to call the order of the fringe using a letter M. Using M we can tell the order of the fringe. If M is equal to 1 means that is first order bright fringe. If M is equal to 2 means that is first order, second order bright fringe. This is how the bright fringes are obtained. And similarly, the dark fringes of a diffraction pattern. Look at the arrow marks very carefully. Here we are getting at the center as a central maxima. The gaps between the bright fringes are called as dark fringes. We used to call that first order dark fringes as zeroth fringe. Zero order dark fringe. And the very next to the zeroth order dark fringe we are getting first order dark fringe. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಝೀರೋತ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇತ್ತು ಅದರದ್ದು ಆರ್ಡರ್ 0 ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಾವು ಝೀರೋತ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಫ್ ಅ diffraction pattern obtaining through a single slit. Now we have to see the angular positions of a diffraction fringes. There is some slight deviation of a wave when it travels through a slit or a edges of the obstacle, that we used to call it as a diffraction pattern. We know that. Here what we are seeing is angular positions of a diffraction fringes. Andre ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಅದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅನದರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್ ರೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಿರುವಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪಾತ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಪಾತ್, ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪಾತ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೋಗಿರುವಂತ ಪಾತ್, ಅದೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಆಂಗಲ್ ನ ನಾವು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ that we used to call as theta, or we may also call that as angular positions of a diffraction pattern. Now there is an expression for angular positions of a diffraction of light, and we have the expressions for both maxima and minima. Maxima, diffraction maxima ಮತ್ತೆ diffraction minima
ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 1 mark in your exam. What is the condition for angular position of a diffraction maxima? The expression for that is theta is equal to n plus half into lambda divided by d. This is the actual expression for angular positions of the diffraction fringes. That is theta is equal to n plus half into lambda divided by d. Now, what is the condition for angular position of a diffraction minima? That is theta is equal to n lambda divided by d. The expression for diffraction minima of a angular position is theta is equal to n into lambda divided by d. Here theta is nothing but angular position of a diffraction fringes and n is an integer, that is 0, sorry, actually first order 1 2 3 4 5 6 is the integer of an wave, okay, or fringes. Here lambda is wavelength of a monochromatic light. The wavelength the light which we are using should consisting some wavelength. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿ? ಹಿಯರ್ ಡಿ is nothing but slit width. Here in our diagram we have mentioned that as B. Actually we used to call that as D, small d. Actually this is small d, not B. Small d is equal to slit width. The width of the slit is called as D. Here theta is angular position of the fringe, n is an integer, that is 1 2 3 4 and still continues. Lambda is wavelength of a light used. The light using to get a angular dispersion is called as lambda. And D, actually that is D, or we may also call that as B. B or D, that is left to you, that is width of the slit. This is how angular positions of a diffraction patterns obtained. And the last topic of our diffraction pattern is intensity distribution of a diffraction pattern using a single slit. Intensity distribution in the diffraction pattern obtained at a single slit, and we have to mention the conditions for diffraction maxima and diffraction minima. This is our last concept. Before going to that, I would like to explain our differentiations between interference and diffraction. What are the differences between interference and diffraction? Actually we have studied a lot about interference and diffraction also, but what are the main differences? This may ask in your examination for 2 marks. Actually this is very important in 2 mark category. What is the differences between interference and diffraction? The intensity of a bright fringes are same. In case of a interference concept, the intensity of all bright fringes are same. We know that. Actually I have explained using Young's double slit experiment. But the intensity of all bright fringes is not same. I have said this right now. The intensity of a bright fringes, it is not same. Andre ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ತದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಟ್ the only difference is the intensity of fringes. If the fringes has same intensity, that is interference pattern. If the intensities of a bright fringes varies, we used to call that as diffraction pattern. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ the intensity of a dark fringe is 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ as move on from a
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಝೀರೋ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ in case of interference the width of all fringes is same, but in the case of diffraction the width varies as move on from central maxima to the other fringes. We will get maximum width of a central maxima, and it moves away from the central maxima, the width decreases. That is why the width is not same in the case of a diffraction. The number of fringes is observed more. Actually, in case of interference pattern, we will get more interference fringes. Okay, if we do that practically, we will get more interference fringes. That is bright dark. We will get thousands or hundreds of bright fringes or dark fringes. But in the case of diffraction, we won't see that much diffraction pattern. Our number of fringes we observed is very less in case of a diffraction pattern. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದು ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಮತ್ತೆ ವಿ ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 mark. It is a phenomenon of light energy due to superposition of two or more waves. If the two or more waves superpose to get a phenomenon of light is called as interference of light. The bending of light around the corners of the obstacle is known as phenomenon of diffraction of light. If we write that thing, we will get 1 mark, or any two differences of a diffraction and interference is more than enough to get 2 marks. Okay. Intensity distribution in the diffraction pattern obtained at a single slit. This is how it will be. We have to explain the intensity distribution in the diffraction pattern obtained at a single slit, and hence we have to obtain the condition for diffraction maxima and diffraction minima. Here the diagram for intensity distribution. Actually, in case ಏನಾದರೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರೀ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜು ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ 1, ಥೀಟಾ 2, ಥೀಟಾ 3 ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಆರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಓಕೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್. ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ದ diagram which is below the intensity distribution diagram is the actual pattern of a diffraction of light. In the center O we are getting central maximum, and PQRS is the consecutive bright dark fringes. Here what is the meaning of this thing? The diffraction pattern consists of a central maxima at O surrounded by alternate ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ನ ನಾವು ಒಳಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಫ್ ಅ diffraction pattern is called central maxima. Actually we know that the central fringe of the diffraction pattern is called a central maximum. The secondary wavelets emerging from various points in the slit meet at O with zero path difference. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಡಿವಿಯೇಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತವೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅಷ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ light rays that don't deviate has a same phase difference and they don't have any path differences. That is why we will get maximum intensity at central maximum. And here we have the diagram for diffraction minima. For diffraction we are using this diagram. There is a path difference between waves. That is why we are getting bright and dark fringes around the central maxima. Alternate to central maxima, why we are getting bright and dark fringes is because of the path difference of a wave. Andre path difference barta hogutte. Adu angular dispersion concept enide, that is the main concept for path difference. Using that path difference concept, we can explain that the dark fringes such as P and R, look at the P and R regions of a diffraction pattern, those are all called as diffraction minima. ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆದಂತಹ ಆಂಗಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಲೈಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ between these waves. The path difference between these waves is called as delta x is equal to n into lambda. The path difference between these two waves is known as delta x is equal to n into lambda, where n is an integer 1 2 3 4 5 6 and lambda is the wavelength of a monochromatic light wave. The source which we are using is a monochromatic. Actually the white light is not monochromatic in nature. White is non-monochromatic light. Actually sodium lamps, sodium lights are monochromatic in nature, or laser lights. Laser light is also monochromatic in nature. And here we have the concept of secondary maxima or central maxima. We used to call that as also as central maxima. Here we have the condition for central maxima. At point Q, the path difference between A and B is 3 lambda by 2. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have considered AB as 3 different parts. AB ನ ನಾವು 3 parts ಆಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾತ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಅದು ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. The 2 parts are divided and the path difference of those waves is lambda divided by 2 in the case of a diffraction minima. But here what we have is 3 lambda divided by 2. Each phase has lambda divided by 2 and lambda divided by 2. And if we add all the things, then we will get 3 lambda divided by 2. ಆ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 3 divided by 2 ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬೇಕು ಅದರ್ ದೆನ್
ಕ್ಯೂ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಿಂಜು 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ 7, ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಏನಿತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಾವು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಆರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ರೀಜನ್ ನಮಗೆ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು, ಆರ್ 4 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಎಸ್ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸಿ. Then the expression for path difference of a secondary maxima are delta x is equal to 2n plus 1 lambda divided by 2, where n is an integer. If we substitute the values of n, what we will get? For example, if we assume n as 1, n is equal to 1 means 2 into 1 is equal to 2, 2 plus 1 is equal to 3. 3 lambda divided by 2. We will get 3 lambda divided by 2 for the first secondary maxima. And if we assume n is equal to 2, that is secondary maxima, secondary maxima. If n is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, 4 plus 1 is equal to 5, 5 lambda divided by 2, and we will get 3 lambda divided by 2, 5 lambda divided by 2, n lambda, 7 lambda divided by 2, 9 lambda divided by 2. This is how we are getting secondary maxima fringes and the path difference for consecutive secondary maxima. And the diffraction minima is equal to n lambda, that is lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda. Like that only we are getting the intensity distribution of a diffraction pattern and the expressions for diffraction minima and diffraction maxima. And this concept may ask in your examination for 3 marks. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೆದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. PU ಬೋರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ and all the other things, and polarization. ಈ polarization ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ CT ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ CT ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್.